これまでずっと私たちを追っかけてきた OH1、それに加えてもう一機、機種は暗くてよく見えないけど、多分アパッチロングボウ。 Welcome back, everybody, to more of the Eden of Grisaia. Here we are, the heroine chase. Can Amane escape Oslo and the government from tracking them down? Looks like they got rid of the land forces, but it looks like we still got some helicopters to deal with. How we're gonna avoid those, I'm not sure yet. But let's see what Amane has up her sleeve. あれ ?OH1 が帰ってく。燃料がなくなったから交代ってことなのかな。でもなんかあのヘリ高度を下げてきてない？もしかして狙われてるんじゃ。 That's not good. まさかこっちには風見くんがいるのよ。部活に攻撃はしてこないとは思うけど。Oh shit! どういうこと？国内での発砲許可が下りたということ？タナトスさん、ごめんなさい。今の私はシステムの 60% を損失しています。 Damn it. This isn't good. どこのヘリかは確かめようもないけれど、このタイミングから考えるとおそらくはオスロが用意していた空中要員でしょうね。 I thought he wanted Yuji though. Why would he risk killing him? なんとか攻撃をやめさせて基地に帰るようにすることはできない？私も忙しいのよ。システムを 15% 奪われたら 10% 取り戻すの繰り返し。穴の開いた船からバケツで水を汲み出しているような状態ね。こっちは文字通りセキュリティの穴から転送を行っているわけだし、パイプラインの太さがまるで違う。このままではあと1時間も持たないわ。すべてのシステムを掌握されたらあなたはどうなるの？ Then she's gone. そうね。目も耳も口も塞がれてしまっている状態かしら。大丈夫よ。別に死にはしないわ。今は私の心配よりももっと重要なことがあるでしょ。日本人じゃないのかも。ういちくしょう。熱感知で追っかけてきてんだし、当てようと思えば当てられるくせに遊ばれてるのよさ。ライフルの弾さえあれば撃ち落としてやんのに。こっちが諦めて止まるか、慌ててミスをして止まっちゃうまでああやって撃ってくるつもりかな。 Seems to be what they're trying to do. いや、まずいぞ。 Oh, あいつミサイルぶら下げてる。those things. Wow. 撃つつもりあるのかな、ミサイル。でかいもんぶら下げてりゃ使ってみたくなるのが男ってもんなのよ。 Alright. ほほう。これ来た。総員対爆防御。 Oh man, look at that. Look at that. Uh oh, hit the alt button. Look at that. Oh my god. Horrible. マキちゃん、顔出してたら危ないよ。ちゃんと防弾シートに隠れて。こんなのかぶったって30ミリ食らえば障子紙より簡単に突き破られるのよ。狙いにくくする意味はあるよ。人間の顔って目立つんだから。みんな無事？なんとか。そこから200メートルぐらい先に土砂の採掘場があるわ。なんと確かに採掘場はあるけど、どうするの？止めるの？今ネットの航空写真で確認したけど、土砂を掘り返した穴が掩体壕みたいになってる場所があるから、そこを探して車ごと隠れて。でも車を止めたら狙い撃ちされるよりはマシです。最悪の場合車を捨てて逃げなさい。お兄ちゃんはどうすんのよさ。風見くんはその場に置いていきます。 No, no, that's the worst case scenario. 本気で言ってんのか。
他に手段がないのよ。私が背負って逃げますから。うわ、やばい、次来るぞー。大爆暴走。 Shock was far heavier than the one they'd received when the Humvee rammed them earlier. Even inside the vehicle, the heat was intense enough to sting Amane's skin. The force of the blast easily lifted the rear of the Yonbar into the air, leaving the steering wheel all but weightless in her hands. As her seatbelt dug deeply into her shoulder, her mouth snapped shut before she even had a chance to scream. The ground, suddenly a diagonal slope rushed up to meet her. A mere 15-degree lift in the back of her car left her unable to see anything but the ground. Felt as if she was driving at full tilt toward a solid earthen wall. Reflexively, Amane squeezed her eyes shut. Her hands were thrown violently off the steering wheel, and she felt the suspension bottom out. She could tell that the skid plates directly underneath her seat had made direct contact with the ground. The impact of the blast had briefly left her floating up into the air, but the instant the Yonbar landed, her butt had slammed back down into her seat, sending a shock of pain up through her backbone. Oh crap, here it comes! The very instant this thought ran through her mind, the airbag in the center of the steering wheel deployed. Smacked in the face by a large rock-hard pillow, Monty's world went dark, except for the stars dancing before her eyes. Her left foot, previously resting on the floorboard, was now wedged under the clutch pedal. She hadn't felt terror like this in years. Not since those awful days in the bus accident. I don't want to die. Not in a place like this. At first, that was the only coherent thought in her mind. But as she wavered on the brink of unconsciousness, white noise roaring in her ears, she heard another voice answer her. It's all right. Human beings are sturdier than you'd expect. Don't give up now. Yuji. Amane's eyes snapped open and she reached out to take hold of the steering wheel once again. As her hands gently curled around it, the Yonba responded instantly, almost as if it had been waiting for her touch. Amane wasn't entirely sure what had just happened. But at the very least, the truck was still on the road, and it was still accelerating as she jammed her foot down on the gas pedal. Sorry about that, buddy. Can you keep going for a little while? The Yonbar answered her silent question with a forceful roar. Of course. You don't want to give up yet, do you? She wasn't done yet. Not by a long shot. Her car could still move. She wasn't about to throw in the towel yet. As Amane clutched the wheel with a renewed determination, a shower of earth thrown up by the explosion rained loudly down on the roof, and there was a bitter scream from the back of the truck. Oh my god. We don't have a minute. God damn it. 今車を止めれば確実に車輪を破壊されて走行不能になるわ。でも We can't just leave her. She's gonna die. But if we stop and get her, we all die. Damn it. Do we do the smart thing or the brave thing? その1分が重要なのよ。松島みちるのために全滅するつもり？ You know, it probably took you longer to say that. ちなみに今ここで松島みちるの身柄が敵の手に落ちても殺されることはないわ。 How do we know that? They probably torture her for information. Then they'd kill her. Because she knows too much. ふざけんな！私の部隊からは一人の落語者も出さん！誰一人として置き去りにはせん！チルチルは俺の親友なのよ！置いてけない！だったら私だけでも下ろして、私が迎えに行くのよさ！ダメだよマキちゃん。えい！離せサッチン！離さんか！無理だよマキちゃん。マキちゃんだって怖いんでしょ？こんなに震えてるのにどうして？
マキナ行っちゃったの？ Are they all just gonna get out of the truck? すみません、アマネさん。後で必ず追いつきますから、先に行っていてください。ちょっと、さっちゃんまで何する気？スオさん。どうしよう、榊さん。二人とも飛び出して行っちゃったよ。そう。じゃあ待ちましょうか。でもいいの？スオさんはさっき私が説明した掩体壕に隠れて待機。それで本当にいいの？後悔はしない？ Sometimes the commander has to make choices that they may later regret, but that's why they're the commander. They're the ones who bear the weight of those decisions. That's why they get paid the big bucks. 後のことは私が全ての責任を取ります。でしょうね。あなたたちならそうするだろうと思っていたわ。勘違いしてほしくはないのだけれど、別に私だって感情のままに指示を出しているわけじゃないわ。私の計算ではあと7分の余裕がある。それ以上の時間がかかった場合はスオさん。7分か。Michiru had been thrown from the back of the truck, and in an attempt to rescue her, Makina had leapt out of her own free will. Having witnessed all of this, Sachi had grabbed her kitchen knives and a rope, then hopped out in turn. Hitting the ground hard, she rolled 3 times, jumped quickly to her feet, and threw herself into a nearby bamboo grove. Peering upward, she saw the enemy helicopter pass by overhead. It appeared to be actively searching for the stragglers who had jumped out of the truck. Fortunately, the human body was more difficult to detect than a combustion engine using infrared cameras. Switching on his searchlight, the shepherd began to look around the old-fashioned way. Crouching low inside the grove, Sachi chopped through a slender bamboo plant with one of her knives, then cleared off its branches to make a rod. She proceeded to attach one of her homemade flashbangs to the very tip of the pole using the zip tie. Next, selecting a thicker bamboo plant, she clambered halfway up to it. As it bent under her weight, she tied her rope to the very top of it. By bending the supple plant like a bow, she created a makeshift catapult, on which she now set the spear she put together a moment before. She just needed to cut the rope when the helicopter passed overhead. As Sachi muttered a quiet prayer to the sky, her target obediently made its appearance. Staring up at it like a predator tracking their prey, she quickly estimated its altitude and the speed of its approach, then cut down the fuse on her flashbang and lit it with her lighter. 4、3、2、1. Counting down steadily as she waited for the crucial moment, Sachi replaced the lighter in her hand with a knife. Now! With a small battle cry, she swung down her blade, slicing through the taut rope in a single blow. The bamboo bow rocketed upward, propelling the spear that she bound it to it high in the sky. A half-second later, the flashbang exploded directly in front of the helicopter. The optical sensor that the gunner in the front seat had been looking into instantly went pure white, and the pilot in the rear seat was likewise blinded by the powerful flash. The magnesium powder scattered by the explosion hit the helicopter, and hot metal fragments dug into the cockpit, clouding the glass. It's a simple fox hunt. It's not like they can fight back. That thought had probably made them a bit careless. Struck dumbfounded by this unanticipated attack, the pilot reflexively jerked the chopper's nose upward to prevent a fall. やっぱ落とすのは無理か。 She hadn't really believed a glorified firework toy could take out a genuine combat helicopter, but even so, it was hard not to feel a little frustrated. How much had they climbed? Another 200 meters or so? Looking up at the helicopter as it shifted sideways while watching for more anti-air attacks on the ground, Sachi turned with a flourish of her black maid uniform, plunging back into the grove before they could counterattack. Elsewhere, Makina had just located Michiru, who tumbled down about a meter away from the road, and was now expressing her frank thoughts on the sight before her eyes. Oh God. It was a bit difficult to describe. If she was to explain exactly what she was seeing, it looked like an oversized piece of chewing gum that Godzilla spat out of its mouth.
The upper half of her body was facing upward, while the lower half was twisted downward. Her right hand was raised overhead in the gesture of an office worker who just won first prize in a lottery. But her left hand was twisted around behind her back in an ice skater's gesture, and her right leg was bent backward at the knee, while her left leg was stretched straight outward. Had this been a work of art, Machina would probably have named it the Happy Running Man. But this wasn't the time for that. Sliding down the sloping ground, she rushed over to Machiro, whose eyes were spinning randomly in their sockets.私も前にレンジャーごっこしてる時に肩を外しちゃってお兄ちゃんに入れてもらったのよ。その時にメルギブ式っていうやり方を習ったから多分できるのよ。っていうか走ってるトラックから放り出されてよくこの程度の怪我で済んだものなのよさ。チルチルってばほんと頑丈な。嫌いじゃないのよ。いいから早く肩をなんとかしてよ。痛いんだってば。オゲー。ほんじゃまずは力を抜いて。いい ?1、2の3で押し込むからね。痛いと思うけど力が入ってるとうまくいかないから。わかった？ふんじゃ行くのよ。1、2の。待って待って。3って言ってから入れるの？それとも3と同時？3と同時なのよ。大丈夫、痛くしないから。わかった。じゃあ行くよ。はい、ではよし、入ったな。この大嘘つき。Well, you expected her to do it on 3. There was a chance you could have tensed your arm up at the last second unconsciously. It's best to just do it on 1. 他に痛いところは？心が痛いわ。心と頭は時間がかかるから、とりあえず立って歩けるようなら逃げようぜ。はい。ちょっと肩貸して。まだ体がびっくりしている。しょうがねえな。 She got thrown from a truck, alright? Cut her some slack, damn. そりゃあね、マキちゃんだけカッコつけさせるわけにもいかないでしょ。だからなんとかヘリを落としてみようかと思って。 It's too bad you didn't make some actual bombs. お？そんで落としたの？それなんだけどね。 As such, he paused to offer them a cheerful smile. A searchlight shone down from above, accompanied by the chopping of a main rotor and the fainter sound of a tail rotor. Uh-oh. なんか怒らせちゃったみたい。てへへじゃねー! Machira's bitter scream lingered in the air briefly, and was erased by a hail of gunfire from above. As the girls dropped to the ground and covered their heads, 30mm bullets thumped loudly into the ground in front of them, sending wafts of white smoke rising into the air. 当たるときは音しないんだって。いいから伏せるのよ。 The three of them lay flat and pressed themselves into the dirt. The helicopter zoomed by overhead, its downwash shaking their bushes around them, and then began to bank for another pass. サーチ、あのヘリなんとかして。ミチル様は
そろそろ知るべきですね。何をよ。いくら私であっても無理なことは無理なのだという現実をです。この小峰幸に不可能はありませんが、苦手なことはあるのです。なんかかっこよさそうに言ってるけど、それ全然かっこよくないよね。That's right, super lame. We all have our weaknesses, but nothing's impossible. Nothing's impossible, but we all have our weaknesses. Why do these phrases seem so profoundly different when all that has changed was the way they were ordered? Tilting her head, Sachi pondered if she'd misspoken somehow. But in that same instant, there came the unmistakable whoosh of a jet-propelled missile cutting through the air toward them. Is this curtains for our crew? Find out right now. Her body reacting reflexively to Makina's words, Michiru threw herself flat against the ground and assumed the explosive defense position. This involved pressing herself tightly to the earth, covering her ears and eyes, and opening her mouth widely, ignoring the mud that forced its way inside. A split second later, the missile roared by overhead and hit the ground some 15 meters behind them. Oh god. The impact threw huge amounts of dust in the air. Hot wind rushed across the ground, and immediately thereafter, the scorching blast itself roared over them. The wave of heat burned the finer hairs off every inch of their exposed skin. The chilly evening air was briefly transformed into that of a blazing desert. As dirt and pebbles rained down all around them, the three girls slowly lifted their blackened faces from the earth and looked over at each other. まさかあの遊び半分でやってた対爆訓練がこんな形で役に立つ日が来るとは思ってなかったわよ。Akina's face looks so derpy right there. 94年の南イエメンを思い出すぜ。You weren't in Yemen in 94. あんたそん時まだ子供でしょうが。イリスさん、聞こえる？返事をして。I love Makina sometimes. She's adorable. ユミちゃん。ああ、ごめん。インカムが耳から外れてたのよさ。何？ I'm surprised the blast didn't melt them directly on their faces. 何じゃないでしょう。あれほど戦うなと、ひたすら逃げるだけに徹しろと散々タヌトスさんに言われたでしょう。相手は大人、しかも人を殺すことでお金をもらう仕事のプロなのよ。怒らせてどうするのよ。でもサッチンが一発お見舞いしたおかげでうかつに近寄るとポカ食らうってヘリが距離取るようになったのよ。とにかくそこから南東方向へ200メートル先の採掘場にスオーさんが待ってるから、ゴキブリのようにこそこそと地を這うように移動してできるだけ素早く。ゴキブリって君、文句があるなら置いていくわよ。言われた通りにちゃっちゃと地べたを這いなさい。Surely she could have gone with something other than cockroaches. A complaint to that effect had made it halfway up Makina's throat, but this probably wasn't the time to be quarreling. In the end, the three of them obediently scuttled across the ground in a distinctly cockroach-esque fashion. And despite numerous strafing passes from the helicopter above, they eventually made their way to Amane's location. アマネ、どこに隠れてるの？エンジン切ってライト消してる。今ルームランプつけるからその光で見つけて。あ、マキちゃん、今そこで光ったよ。ねえ、やっぱ私もまたあれに乗らなきゃダメ。言ったろう。私の舞台からは一人の落語者も出さんのよ。あんたの舞台じゃないでしょに。とにかく走るのよ。The sun had set some time ago, but even in moonlight, a person running through an open field would be easy to spot. The three of them lined up at the edge of a thicket, waiting for a cloud to hide the moon. Closing their mouths so they couldn't pant for air, and trying to hold still so that the bushes wouldn't rustle, they listened intently for the sound of the helicopter that was searching for them. Eventually, the shrill whine of its turboshaft engine and the chopper of its rotor faded somewhat into the distance. And luckily enough, a thin wisp of cloud also happened to conceal the moon. In the next instant, all three of them were sprinting frantically across the field. Soon enough, they made their way inside a hole that some huge industrial machine had dug into the surface of a slanting hill, and found the yawn bar waiting with its rear turned to face them. ちょっ
遅かったじゃない。予定の時間より3分も遅れてる。仕方がないじゃないのよ。これでも急いだし、いろいろ危ない目にもあったのよ。風見さんの様子はどうですか？まだ目を覚ませない。急がないとなんか不安だよ。全員揃った？揃ったけど、これからどうするの？また走り出すの？ It's too risky. 上空のヘリは？まだいるのよさ。さっさと諦めて帰ればいいのに。 They know where you are. They're just trying to find you. They're not gonna leave. 今出ればまた攻撃されるわ。しばらく様子を見ましょう。They want Yuji. でも、あまりゆっくりしていると、せっかく足止めした追っ手の車両が追いついてきてしまいます。一か八か飛び出して一気に逃げる？今は下手に動かない方がいいわ。In the end, they had gone right back to the drawing board. That helicopter really was a nuisance. It felt a bit like hiding underwater in a submarine while a destroyer hunted for you. The only way to avoid being detected by the enemy's sonar was to sit quietly, waiting for a chance to escape. I mean, they gotta refuel sometime, right? Those were the only two options. They could hold their breath in here until the enemy ran out of fuel, or they could rush forward in the face of danger, hoping they make their way past Gibraltar to victory. っていうか、ナビの指示だと目的地まであと1キロもないんだけど、これってまだ山の中だよね。ここに何かあるの？行けばわかるとしか Oh, you're still 今は here. 言えないわ。今私たちがそれを知ってしまえばうまくいかなくなるってこと？そういうこと。何にせよ、そこに釘付けにされてしまったままではどうすることも。まだチャンスは残っているわ。チャンスってどんな？救助を待つのよ。This sounds awfully familiar, doesn't it? やっぱりそのパターンか。そんなにがっかりしないで。言ったでしょ、保険はかけておいたって。その賭けにさえ勝てば。タナトスさん？え？何？どうしたの？返事してよ。 Oh no, the system got to her. タナトス本の回線が切れてる。嘘。もしもし、榊さん、聞こえる？画面を見てください。ついさっきまでバリさんだったのに、アンテナマークが圏外になってます。Uh-oh. どうしよう。本当の意味で孤立しちゃった。もううるさいわね。慌てたって仕方がないでしょ。チャンスはまだあるから待ってろってタナトスさんも言ってたでしょうが。待ってりゃどうにかなんのか。なる。どうなるってのよさ。なんだかよくわかんないけど、とにかくタナトスさんがなんとかなるって言ってんだから、なんとかなる。なんでそこまで信じられるのよさ。まあね、自分でもバカっぽいなとは思うよ。でもさ、これでも一応タナトスさんと世界中を駆けずり回って何億円でお金を稼いできたんだよ。そんだけ？お金のことなんて全然わかんないし、3万円以上のお金なんて数えたことない私だけど、タナトス、あの女は魔女よ。 That's a little harsh. よくわかんないうちに人を引きずり回していつの間にか大きな結果を残す。今の私たちを見てごらんなさいよ。わけわかんないことになってるでしょ。このってうるさいわね。せっかく私がちょっといい話してんのに誰か携帯になってるわよ。まったくもう誰の携帯よ。 Turn off your cell phones. We're trying to watch the movie. Inconsiderate people. Monsieur glided around in her righteous indignation, highly irritated by the interruption. In response, all of her friends narrowed their eyes, thrust their chins forward, and glared contemptuously right back at her. Whenever something like this happened, it always turned out to be Michiru's phone in the end. はい、すいません、私です。私でした。そんな怒らなくても。 She probably answered before it goes to voicemail. With a sheepish look on her face, Michiru retrieved the buzzing Thanatos phone from her pocket.
But when she flicked the screen and brought it to her ear, she was greeted by a totally unexpected voice. いやー、ごめんごめん。びっくりしたかい？ It's Robert Wilson! あんた誰よ。いきなり随分なご挨拶だな。それでも現状では一応初めましてなのかな。僕の名前はジェームズ・オカだ。気軽にジミーと呼んでくれて構わないよ。No, you're not Jimmy. You're always Robert. はあ？ジミー？ジミーってお蕎麦屋さんのジミーさん？いつだったか榊さんが会いに行った情報屋のジミーさん？うん、本業は蕎麦屋だし、その情報屋っていう大雑把なくくり方もどうかとは思うけれど、おおむね間違ってはいないね。そう、僕がそのジミーだ。で、そのジミーとやらが何のようなのよ。っていうか、なんで私の携帯の番号を知ってんのよ。そんなことはどうだっていいのさ。それよりも現状報告だ。He's the insurance policy she had, because she knew that eventually she would be found out. 今現在、タナトスシステムの残りリソースは 21%。大半のシステム権限を剥奪されてしまって、自己防衛モードに入ってしまった。音声通話回線の切断も、2億7000万本あったインフラデバイスの大半を論理切断されたのが原因だね。今残っているのはシステムの保守メンテナンス用の金属回線が1本きりだ。そしてその唯一残された貴重な雲の糸がごとき細い回線を使い、君たちに話しかけているのがこの僕。Jimmy pulling through. ジェームズ・オカダ、職業は蕎麦屋だ。よろしくね。 No. はあ？あんた何突然わけわかんないこと言ってんのよ。へい、なぜわからない？こんなことを言うといろいろな誤解を生みそうだし、上から目線が鼻につくことで敵を増やしかねないが、あえて言うけど、さては君バカだね。 You're not good at making friends, Jimmy. なんだと？違うのよ。チルチルは確かにバカだけど、愛すべきバカなのよ。そこらのバカと一緒にしちゃダメな方のバカなのよ。 Exactly. マキナ、さ、それって一応フォローしてくれてるんだと思うけど、なんか聞いてて辛いな。さて、ここで問題です。今マキちゃんは何回バカと言ったでしょう。回答は早押しです。8 times. クイズ形式でディスられてる。そうか、君にはかばってくれる友達がいるんだね。それだけで君が愛しく思えてくる。 Natalie. ごめんよナタリー。 That was Natalie. 誰よナタリー。勝手に変な名前つけんじゃないわよ。それでですね。ああ、はい。僕が連絡してきた理由だろう。 Well, that would be a start. さっき説明した通り、タナトスシステムは自分を守るので精一杯なんだ。だから僕の出番というわけ。今僕はタナトスシステムに唯一残されたメタリックラインを分割して同時通話が可能なアプリケーションを作っているところだ。つまりせめて自由に会話できる程度にはシステムを復旧させようというわけさ。 Thank God. 幸いなことに単回線同時通話が可能なアプリがもうすぐ完成する。完成と同時に自動更新で発信するから。 This seems like something you can't just churn out in like a few minutes. そうだね。あと15分ほどで再び通話が可能になるよ。おお、平坦線の次に重要な連絡線の復旧なのよ。朗報じゃんけ。 It's true. You know, telegraph lines won the war in the Civil War era. Communication is not to be underestimated. だから敵の妨害で切断された野戦電話が復旧するってことなの。なぜわからん。言いたくないがお前バカだろ。だったら最初からそう言いなさいよ。メタリックとかアプリとかわざと難しく説明すんじゃないわよ。ぶっ飛ばすわよ。それがタナトスさんの言っていた保 Probably. 険なの？いや、僕のシステム介入はあくまでも想定内のケースだ。彼女の立てた作戦はもっと細い。文字通り賭けだね。 Huh, I wonder what it could be. タナトスさんは救助を待てって言ってたけど。上空のヘリを見てごらん。何をしている？ずっと常習旋回してるのよ。もう攻撃もしてこなくなった。いざって時の弾薬を残して武装もあらかた消費したんだろうね。
今は引き継ぎが来るのを君たちを見張りながら待っている状態だ。つまり爆雷を打ち尽くした駆逐艦が味方を呼び寄せて交代するまで潜水艦の位置を見張ってるってわけ？いかにも。それって Damn. 絶対絶命じゃないですか。だから賭けなんだよ。 Gambling on what exactly? 意味がわからない。ジョー君、一時の方向、新たな機影を確認。来たか。機種はわかるかい？ Oh! Oh yeah! Millie! 多分 H1S、 いや W。 どうやら間に合ったみたいだね。おめでとう諸君、賭けは君たちの勝ちだ。どういうこと？だから君たちがお待ちかねの救助だよ。さあ、空に向かって元気よく拳を振り上げながら大きな声で叫ぼう。やっちまえミリエラー。はい。 Oh man, this is gonna be awesome. But I gotta save it for the next episode. I'll see you all on Wednesday. Hope you have a good day.